I was talking about the other aspect of the NEP of 2020, importing high quality education. How the NEP of 2020 aims to achieve global standard of quality both in teaching and research. And therefore, it has suggested the formation of the institutional development plan, to restore India's role as Vishwa Guru. It also suggests the establishment of National Technology Forum to develop digital education resources and a National Research Foundation to encourage a research culture. Apart from this, it has emphasized the importance of motivated, energized, and capable faculty or teachers. To achieve this goal, it has recommended the quality recruitment of teachers, suitable probation period for them, which is called as a tenure track, teacher education in teaching, pedagogy, and writing, national mission for mentoring to support the teachers. Teachers can take mentoring and leadership roles. Friends, the word teacher contains 7 letters. And each letter emphasizes the important role of the teacher. First letter T, it stands for a transformation. That means a teacher is a transformer. He is capable of transforming the student intellectually and physically. Second, E stands for educator. A teacher is an educator, not only regarding the syllabus prescribed, but also regarding other aspects of pedagogy and education. A teacher is an advisor. He can act as an advisor not only on academic matters, but also on co-curricular matters, extracurricular matters, and a socially responsible role in the society. In that sense, the teacher's role is very central and crucial. H is C. C indicates that teacher is a creator. He is the creator of the future citizens of the country. He is the creator of the new generations. He is also called as the creator of an age. And therefore, teacher must produce the learners who will become the best citizens of the country and later the best citizens of the world. H, it stands for harmonization. A teacher is an harmonizer. We know that India is a plural society. It is a segmented society. Students from different backgrounds come to the schools and colleges. It is the duty of the teacher to promote harmony among them, Indianness among them, a feeling of humanism, a feeling of secularism among the students. Then only society can develop cohesively. Therefore, harmony in a country like ours is utmost importance. It must be practiced by the teachers in the classroom. That is why the Constitution of India proclaims that India is a secular state. Even though the word secular is not defined in the Constitution, it simply means humanism and equality among all the citizens of the country, irrespective of their social, religious differences. Another E, it stands that the teacher is a elucidator. Elucidation.
We use different theories, jargons, words in the classrooms. Sometimes the students may not be able to understand them. And it is the duty of the teachers to elucidate it with examples, to clarify it, to make that issue very easy to understand in the classroom. Now, for example, in political science, we use the word non-alignment. Sometimes many people say that non-alignment is neutrality, but actually it is not. It is called as an independent foreign policy or a dynamic neutrality. So in the international field, India as a non-aligned country can play a decisive role, a prominent role to support the good aspects of international relations and to criticize the bad aspects of international relations. For example, economic meltdown or unemployment or economic determinism. Now, these are the words sometimes that are being used in the classroom by the concerned teachers. Therefore, it is their duty to explain, particularly to the students who come from different backgrounds. We know among the students there are some slow learners. Slow learners sometimes may not be able to comprehend the jargons, different theories, different words used by the teachers are written in the textbooks. In that sense, a teacher is an elucidator. And lastly, R, a teacher stands for research. A teacher is a researcher, particularly in the domain of higher education. Don't forget the research. Research is the very important aspect of higher education. That is why the NEP of 2020 underlines the significance, relevance of research, not only in the field of physical sciences or biological sciences or medical sciences, but also even in social sciences, humanities, and various subjects. And the research must have a social relevance. That is very important. Selection of the topic, collection of the data, analyzing the data, preparing the draft report, and examining the findings, they all go a long way in making the research more qualitative and socially relevant. That is why it takes a lot of time, a lot of patience among the scholars. It requires a critical thinking. That is very important, critical thinking. A teacher should create a sense of critical thinking in the minds of the learners, in the minds of the stakeholders. In addition to that, you must also create a sense of curiosity among the students. Curiosity is very important. You must have a passion for teaching. You must have a passion for research. Then only you can motivate the students. In that sense, friends, the NEP of 2020 underlines this sevenfold role of the teachers in the domain of higher education. Don't forget this. The 7 letters: a teacher is a transformer, a teacher is an educator, a teacher is an advisor, a teacher is a creator, a teacher is an harmonizer, a teacher is an elucidator, a teacher is a researcher. So don't forget this. Don't ignore this also. Because some people today, you may be called as professors, assistant, that is not important. The word teacher has got more significance. Kannadalli we call it as ಮೇಷ್ಟ್ರೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಉಂಟು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಉಂಟು. In that sense, the word teacher has played a very important role. And even in the NEP also, they have used this word in order to emphasize the significant, central, crucial, moral role of the teachers, educational role of the teachers. And the NEP of 2020 has also emphasized, as I told you earlier, equity and inclusivity. As a result,
The hallmark of NEP is accessibility. It should be accessible to everybody. Affordability. It should be, more, what you call, available to the poor students. Poor students, can afford to pay the fees, and that means it should not become very expensive. Accountability. Accountability on the part of the teachers, on the part of the academic leaders, and other important personalities. Quality, which I mentioned earlier. Remember, quality is the buzzword. 21st century is known for quality in all aspects. It is a competitive world. Therefore, you have to ensure quality among the students. Then equity, that is inclusivity. Then employability, that is job-oriented education. Skill-based education. Then flexibility. All these are emphasized, in this, what you call, NEP of, 2020. Now, all these indicate that the NEP of 2020 is more suitable to 21st century India. Its suitability cannot be questioned. Only for political reasons or for some other reasons, unfounded reasons, people may say that it is not suitable for India. But the experience has shown, the close perusal of the NEP document shows that it is more suitable for India. In order to transform India into a developed country, into a third economy by another few years. Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, has a vision to make India a developed country by 2047. That is after we complete 100 years of independence. Today we are already achieving significant position in the international field. Many countries have recognized India as one of the leading countries in the world. It is not merely a balancing country. It has been recognized as a leading country in the world. We have been playing a very significant role from 1947 to 2024. Despite our huge population, problems, and challenges. After these, friends, how to implement it? How to, what we call, apply it to the society? This is very, very important. It is called as applicability. In order to implement this policy, the document has suggested several measures. It says any policy's effectiveness depends on its implementation or its applicability. Such implementation will require various initiatives and actions, which will be taken by multiple bodies. Government alone cannot do this. There are several bodies, mechanisms, which are to be involved in the successful implementation or the applicability of this NEP of 2020. In fact, according to it, decade 20, 30 and 40 will be a very important decade for the complete implementation of this NEP of 2020. That is from 2030 to 2040, 10 years period. During that 10 years period, we have got another 15 years. Now we are in 2024, another 16 years for the complete implementation of this NEP. It has suggested, therefore, the implementation policy will be supported by various bodies like Ministry of Education. MHRD has been, its nomenclature has been changed into Ministry of Higher Education. Earlier it was called MHRD. Union government, state governments, National Testing Agency, Department of various state governments,
Central Advisory Board of Education, NCERT, SCERTs, and Institution of Higher Education, and also teachers. The role of all these bodies and the personalities would go a long way for the implementation of this NEP very successfully. And the NEP has also pointed out that there are certain guiding principles which are to be followed at the time of implementation. Guiding principles. What are these guiding principles? First, the implementation of the spirit and intent of the policy is very important. One should understand the spirit of the policy and the purpose of this policy. Spirit and the purpose. Intent means purpose. What is the purpose? Providing skill-oriented education, job-oriented education, providing holistic development of learners. These are very important. One should understand. It suits the spirit of the 21st century India. This is one. Therefore, every concerned individual or the authorities must take note of this and without politicizing, try to involve in its implementation. Secondly, it says, it is important to implement the policy initiatives in a phased manner, not completely at a time, in a phased manner, because it requires a lot of effort, lot of planning, resources, infrastructure, so on and so forth. That's why it has given a long time. That is from 2020 to 2040. 20 years, 2 decades have been earmarked for its total implementation according to this document. That is very in a phased manner, not at a time. If there are any changes are required, you can change, you can incorporate, you can modify. Number 3, prioritization is important in ensuring optimal sequencing of policy points, and the most critical and urgent actions are to be taken first, thereby enabling a strong base for its implementation. So prioritization, whether UG system must be taken first or PG system must be taken first, whether college can be reformed first or universities have to be reformed first. So that is very important. That's why for each committee subject, a committee of experts is to be appointed to suggest the modalities, to determine the priorities of the disciplines and of various subjects. This is the third guiding principle. It has been suggesting and suggested. And the fourth one is comprehensiveness. Implementation will be the key aspect. Comprehensiveness. No peaceful implementation, piecemeal implementation. Comprehensive implementation is very important. Total involvement is very important. You should understand the spirit of the policy, the real content of the policy. And on that basis, workshops may be conducted, seminars, symposia may be conducted, or sometimes even group discussion may be conducted. Teachers can come together, they can have a discussion, they can come out with their own suggestions for modification and changes. That is a very important. Then the fifth one is education is in the concurrent list after the 42nd Amendment Act of 1976. As a result, it requires the coordination between the center and the states. For example, this is very, very important. But friends, today there are some state governments which are ruled by non-BJP parties, and they have not come forward to accept this NEP, and they are creating problem, and they are creating tension with the center. For example, Karnataka government itself, the Congress government has appointed a new committee under the chairmanship of Sukhdev Thorat, who was the chairman of the UGC earlier, and this committee has examined, but it has submitted the interim report, and it is recommended 3-year degree instead of 4-year degree. But NEP itself says either you can go for 3-year degree or 4-year degree. It has also suggested, and it has not made any final
what you call changes or report, and the Karnataka government is waiting. Therefore, today in Karnataka, the colleges and the principals are in a dilemma. Which policy we have to follow? Whether the state education policy, which is yet to be adopted, or the national education policy adopted by the government of India in 2020. This is a big problem. And in the process, principals are in trouble, they are in dilemma, students are in a dilemma. There is a confusion. And thereby, implementation will become a very big challenge. This is one. Therefore, securing coordination will go a long way between the center and the states. But one thing you remember, ultimately, center's voice will prevail over the state voice. We have center-oriented federal system. The center can give direction to the state governments. If they don't follow, it would be assumed that the government of the state is not being carried on according to the provisions of the constitution. That implies that the center can take over the administration of the state governments under Article 356 of the Constitution, and it can impose the president rule. But it is a very drastic step. Under the present scenario, it is very difficult because imposition of Article 356 is justiciable. One can question it in the Court of India, in the High Court of India or in the Supreme Court of India. Therefore, the center cannot easily resort to the use of Article 356 as it was done earlier during Indira Gandhi period. And therefore, it is better to discuss because democracy means it is a government discussion. It is a government by deliberation. Central government employee officials and state government officials sit together and they should sort out the differences, and in the interest of the society, in the interest of the stakeholders, they must accept, the policy which is beneficial for the entire country. But this is a big challenge. We have to wait and see. And then collaboration is also very important between the two levels of government. Collaboration. UGC is under the control of the central government. But remember, financially, state governments are not strong. They are very weak. They are depending on the center. And therefore, if the state governments are not willing to implement the education policy of 2020, then the center may instruct the UGC to stop grants. It is a funding agency. It gives funds, financial help, not only for research activities, but also for developmental activities. That also must be taken into a consideration. Then further, careful analysis and review of the linkages between the multiple bodies will be necessary for the successful implementation of this policy. And therefore, friends, you remember, it also recommends ultimately the joint review of the progress regarding the implementation of the policy. Joint review, that is by the central government and also, by the state government. After this, friends, what are the, challenges, that we are facing regarding the implementation? Number one, Karnataka government, which was headed by the BJP, launched its implementation on 23rd August 2021. It was the first state in the country. Seminars were conducted and priorities were initiated. Particularly Dr. Ashwath Narayan was the higher education minister, took steps, and therefore the government wanted to implement it, and it did it. It came forward. But that was defeated last year. And as a result, new government has come to power, Congress government. And I told you earlier that it has appointed a new committee, and the new committee is yet to submit the final report. As a result, the proper understanding between the central government and state governments ruled by different political parties is required, but it is very difficult now. This is an age of coalition government. Even after the recent election, BJP has failed to get a simple majority. So there will be a coalition government. Coalition governments
Particularly the partners have their own role to play. There will be a politics of bargaining. There will be a politics of, you know, uh, personal, promotions, so on and so forth. That is a very big challenge in a country like ours, and therefore we have to wait and see what will happen in the years to come. Then the second challenge is achieving global standards, both in teaching and research. Is it possible? I doubt very much. Today, friends, we have more than several 1,055 universities. Out of 54 are considered as central universities. How many of them can be compared to world-class research teaching universities and institutions? It is a very big challenge. No doubt, Indian Institute of Science, IITs, Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Jadavpur University in Calcutta, some of them are doing well, Madras University. But to achieve the ranking at the world level is a big problem, is a big challenge. World class, standard, achieving it is a big problem. It's a big issue. We have to wait and see. And we have to, invest a lot of money for quality teaching and quality research. Particularly in the field of social sciences, the quality of research, according to many observers and experts, has gone down in many universities. And that has to be updated. That has to be improved. And therefore, we have to wait and see how this can be implemented, how this goal can be achieved in the years to come. Then the third challenge is recruitment of quality and qualified teachers and their retention. Now, I don't want to comment on this. And how there is a shortage of teachers in our own colleges and universities. And how nowadays, the quality is being questioned. Now, I am also a teacher, but we have to do some introspection. Where we stand. You can indulge in self-evaluation. When you attend a seminar, either as a participant or a paper presenter, you will come to know where you stand. Whether it is a national seminar, or a state level seminar, or international seminar. Many teachers today are stagnated. They lack wide exposure, academic exposure. Now, this is a big problem. As I told you earlier, communication is very important. See, communication is very important. One of the scholars, in an article published about 20 years ago, listed the qualities that are required for the 21st century teachers. What are these qualities? Socially responsible teachers. That is very important. We must be accountable to society. We must be accountable to the authorities. We must be accountable to our profession. How we teach, what we teach, how we act ourselves as role models in the society. The whole society looks toward the teachers. That is very important. The teachers. Number two, teachers must have high values and ethics. High values. They must be men of integrity,
honesty, professional ethics, good communication skill, and affable personality. Aptitude, attitude, ability, and affability are required. Your attitude must be changed. A teacher should have a smiling face. When he enters the class, he must respect his students. He must love his students in a broader sense. The learners they must be eager to invite you to the classroom. Now there is a saying that there are 4 categories of teachers. I hope you don't mistake. One category of teachers are called as a teacher who complains. They always complain. Asari illa, isari illa, tuition sari illa, there is no good classroom, there is no blackboard, there is no piece of this. Idu ondu. Ella ide, but still he complains. That's our mentality. Because avarge bere ellu kelasa siggilla illi bandidare. A bad teacher. He is called as a bad teacher. Then there is an average teacher. You go to the classroom with some old notes, dictate. As soon as dictation is over, he will come out. He is called as an average teacher. And there is another category of teacher who delivers lectures. He will go to the classroom, speak for 20 minutes, and dictate the note for 20 minutes and come out. He is a good teacher. He is dedicated. But there is a 4th category who goes to the classroom, who inspires the students, who motivates the students, who attracts the students, because he has got very good communication skill. He loves teaching. He loves audience. That is very important. A teacher should have an audience sense. When you teach in the rural area, students are different. When you teach in Bangalore, students are different. You must have an audience sense. How to teach them, how to teach the rural students. Please remember that. You must be a very good psychologist. A teacher should be an educational psychologist. And if there is a women's college, how to teach the girl students. How to make them feel free in the classroom. Don't suppress them. Don't abuse them. Don't discourage them. When the student asks the question, you answer. If you don't know the answer, wait for tomorrow. You can tell the student that I will answer your question tomorrow. You think over that. You must be very diplomat. You inspire with your language, with your dress. No, for a teacher, dress is also very important. Please remember. Judges go to the court with black suit. Nehru, when he was the Prime Minister, he always used to come to the Parliament House with a rose on his white coat, close collar coat. Now, for a man who is in good position, dress is also very important. Today, somebody may criticize some people. Some Congress people are critical of Narendra Modi because of his good dress. But they are wrong. For political reason, they are criticizing. A Prime Minister is a Prime Minister. He must have a decent dress. He must have a decent dress. He is an emperor of India. He is elected by the people of the country. He should not come to the press conference or any meeting, with a t-shirt. He should not. Look at American president. Look at Chinese president, how they wear their dress. Look at our Sidramaya, how he comes with good dress. Dhoti, full shirt. It is a discipline. A teacher is a disciplinarian. Therefore, some teachers inspire the students in the classroom. They always remember such a teacher throughout their life. I remember my own teachers. In high school, I had a very good teacher called Surya Narayan Rao. Even today, I remember him. He was encouraging us. We came from the rural areas, but he was inspiring us. In Manas Gangotri also, we had one professor called Chilvaraju,
who became the Vice Chancellor of Gulbarga University. Today he is no more. But I always remember him. They are the source of inspiration. That is why, friends, a good teacher is one who inspires the students in the classroom and outside the classroom. They are the role model. That you should act. Under the NEP of 2020, you should become the role model for others. Some people may be jealous of us. Well, we should not bother such people. You are the individual person. Very important. You are very important. Self-importance is important. Self-esteem, we call it. Self-esteem. A teacher should recognize his or her self-esteem. Then only, friends, remember, institution will get a very good name. Teachers will get recognition. They will be awarded. They will be rewarded. That is where social reward is more important. Then, a teacher should manage identity crisis in the 21st century. Identity crisis. There are some troublemakers. There are some trouble creators within the college, within the university. Because around us, there are some people. You can't avoid them. Society consists of all categories of people. And therefore, whenever there is a crisis within the college, within the institution or university, you must try to solve it. You must be a troubleshooter. Don't add more troubles. The reputation of the university will go down. Students will not respect you. There will be no morale among the teachers. Morale means team spirit among the teachers. M-O-R-A-L-E it is called, not moral, morale. Team spirit among the teachers. When all teachers are united, you can elevate that institution to a greater level by your collective effort. That is why, friends, you must try to become what he calls the manager of identity crisis. Then you must also become learner-centered teacher. You must encourage the students. Don't abuse the students. Don't criticize the students. Don't belittle the students. Why do you ask question? Why do you ask this silly classroom? ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಾಳೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್. ಡಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ನೋ ಪ್ಲೇಟೋ ಅಂಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಪ್ಲೇಟೋ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಹೌದಲ್ವೋ? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ never accepted what all Plato said. He deviated. Plato was an idealist. Aristotle became a realist. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, he was the student of Aristotle. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, when both of them were crossing the rivers, Aristotle wanted to cross the river first. Then Alexander the Great stopped him. Sir, don't cross. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ನಾನ್ ಸತ್ರೆ, ನಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಗ ಸತ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟರ್ ಬೇಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಬೇಗ ಮುಳುಗೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಎ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೀಚರ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಒಳ್ಳೆ therefore you must promote learner-centered education, and you should encourage the students. In that sense, you become learner-centered teacher. ಏನನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ NEP of 2020 is emphasizing. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ you must be an accountable teacher, morally, educationally, ethically, everything. ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಸೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಏನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 200 rupees, 300 rupees. ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ as a lecturer in 73, my salary was only about 700 rupees. Only was 700 rupees. But I was very happy.
And the senior professors, they were getting only about 2,000 rupees, less than 2,000 rupees, senior professor. Sri Narasimhaya, Thodapant, and Dod professors, they were all getting only that much amount. But today, professor in the Manas Gangothi is getting more than 2 lakhs. Retired Adre, he will get more than 1.25 lakh pension. Ashta facilities he botidare. Adrinda now, whatever we are getting, there is a social obligation, there is a professional obligation, there is a personal obligation, there is an educational obligation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಋಣಗಳಿರ್ತವಂತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಋಣ, ಗುರು ಋಣ, ದೇವರ ಋಣ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಋಣಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ನೋಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಬೀಕನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ try to destroy one's own personality by indulging in anti-professional activities. And you should be a professional teacher ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. Professional teacher. ಬರೀಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. A teacher is not a bureaucrat. A teacher is always a learner. A teacher is always a learner. Professor ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಓದಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು. Political science, social science, they should not take a cup of tea before reading the newspapers. Read the latest books, update your knowledge, upgrade your knowledge, listen to others, attend the seminars. Francis Bacon ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ದ. Those who are teaching English, they know him. He was the 17th century English essayist. He said, reading makes a full man, conference a ready man, writing an exact man. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ 8 ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬೈ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್, that is conference a ready man, seminar attend ಆಗೋದು. You listen to so many people, collective wisdom you get, you know where you stand, you teach something to others. You must have an open mind, don't have a closed mind that you know everything. Professor ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, he was a great philosopher. ಅವರು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, when he was addressing the gathering, learning audience ಅಂದ್ರಂತೆ. Somebody said, no sir, learner audience ಅಂತ. Then Radhakrishnan said, nobody is learned. Learning is a lifelong process. I am also a learner ಅಂದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 100 years ago he was teaching in Maharaj. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ, when he was teaching philosophy in the junior BA hall, we can accommodate more than 200 students, the whole hall was jam packed ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಓದೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು when you went to ಬನಾರಸ್ ಇದು ವಾಲ್ಟೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಂಧ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1918, 1920 ಇವತ್ತು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್. An intellectual slum is more dangerous than physical slum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. An intellectual slum is more dangerous than physical slum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. That is why I told you earlier, you are the creators. You are the creators of new generations, best citizens of the country. ಅದು ಬಹಳ, that is why professional teacher ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, a teacher with a global vision and speed. Global vision. Friends, today we are all lucky. The world has been conquered. You can take a breakfast in Bangalore, your dinner in Delhi, your supper in Moscow. You can fly. Facilities are available. Transport facilities, communication facilities. You can talk to your friend anywhere in the world.
ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಫಾರಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಟಾಕಿಗಳಿವೆ, ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಗೋ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಟೂರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ನೋಡು, ಕೋಶವನ್ನು ಓದುವಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 70 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾರತ ದರ್ಶನ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸೈಜ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಮುಂಬೈ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇವನ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್, ಇವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೂರ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 21st century ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಷನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೇಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದಾಗ ವಿಸಿಟ್ IIS, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಇದೆ, ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಟಾ ಅವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಡಿಮ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. JNU ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್, ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಚರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, teach others, then only you will become a great teacher with a global vision. And you must be a talented teacher, he says. Talent is also very important. Bhala talent ಆಗಿರಬೇಕು. Activities ಅಲ್ಲಿ, curricular activities, co-curricular activities, social response, NSS activities are there, NCC activities are there. Many of our students do not know the objectives of NSS or the goals of NCC. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನ. How many grants are coming? Money is available, friends. Grants are available. There are so many funding agencies, both in India and abroad. But one should know how to get the funds to carry out the research work. When you do the research work, when undertake the work, you can visit other countries. You can visit Delhi and other places, collect data, collate data, classify data, and prepare the draft. That we have to do it. And that can be done only when you are young teachers, when you are very dynamic. Dynamism is very important. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ. ದಿನಗಳು ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಲಿ ಯುಗ ಡೇಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಂಬ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶನ್ ಯುವರ್ ಆರೋಗೆನ್ಸ್. A teacher should have an open mind. Receive the information from all sources. Writing. Today we are forgetting the writing. ಹಿಂದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ writing makes an exact man ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Today many schools, the students, they do not know the writing. They will look into the apps. That should not happen. You must develop handwriting, reflects your personality. A good handwriting reflects your personality. ಹಿಂದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮರೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ. ಎ ಟೀಚರ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ವೆದರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲವರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
ಕನ್ನಡನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ಹೌ ಯು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್, ಹೌ ಅನಲೈಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ದಿಸ್ ಎ ಅಸೆಟ್. 21st ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಒಬಾಮಾ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಒಬಾಮಾ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರೇಟರ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರೇಟರ್. ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಇವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಪ್ಚುಪ್ ನಿಂತು ಕೂತಿದ್ರು ಅವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ರೇಗನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. 1982ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಆ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು. ನೆಹರು ಕೂಡ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇವನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಒಬಾಮಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಈ ರೋಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಅಡಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ. ಅಡಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ಶೂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮರಕಾರು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಅಂತ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಮೈನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್? ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕೆಲವರು ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೀಡ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಬೈ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಗೋ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದೆರಡು ಮುಖ್ಯ, ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಪುಸ್ತಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಬ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಗೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜು ಈ NEP-ನಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಮೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್
ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಬರೋದು. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಸೂಟ್. C.D. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, M.R. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಜುವಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಪ್ಪನವರು, ಮತ್ತೆ K.A. ಚಲುವರಾಜು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ರು, D.P. ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಲಹಾಬಾದ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ 1970s ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬರೋದು, ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ T ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬರೀ T ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್, ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಗೋಲೆ ಬೇರೆ ಅವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದವರು ಆ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲ್ ಚಾಂದ್ ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ನಾನು ಓದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಹೊರಟು, ಈ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಘಾಟೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. 70 to 80% ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಂಬಳ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು? ವೆರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲಮ್ನೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲಮ್ನೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಮೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ such associations they are not contributing or they are not functioning properly or regularly. They are all depending upon the state government. Because the state government they are depending on the central government. This is the problem. Central government, they will put so many problem. We want that queries ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, we want this ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? somehow we are getting our salaries. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಇದು ಕೇರಳನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ, GDP ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3% ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ 6%ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ NEP ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಇವನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. What is the priority of education in India? It occupies about 15th place or 16th place. Whereas in America, it occupies the 2nd place after national security. 2nd place America. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. 10 years ago, when Yediyurappa was the chief minister, even today they have no building. Even today they have no campus. Middle school ನಲ್ಲಿ they are running the university. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂಗೆ RTO ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ. ಅದು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, it is very difficult. And therefore central government must make up a mind, and earmark more than 6% of GDP for higher education
and then only the quality will be improved, and that we have to wait and see. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ we don't know, we have to wait. ಈಗ we are a third, fifth economy in the world ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have to spend more money on defense, and these political parties are indulging in ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲಿಸಮ್, ಫ್ರೀ ಬೀಸು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ we are facing a lot of challenges and problems, and that takes a very long time to rejuvenate our economic position. Idu kuda big challenge in the implementation of the NEP of 2020. Idadmele friend, providing world class infrastructure is adena, providing world class infrastructure. Naan nodidena, I have seen 12 countries in the world. I have gone to some European countries like Norway, Denmark, France, Germany, Switzerland. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾರ್ವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾರ್ವೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಡಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಚಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಟರ್ ಡೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಗೊತ್ತಾ 16 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 20 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ 24 hours ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ ದ 24 hours ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್? ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅದನ್ನ ಮೋದಿ ಅಲೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಚೀವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ UGC has given permission to 18 universities in Karnataka, including Mysore University, to have collaboration with foreign universities. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನೋ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 100 ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈವನ್ ಅವರ್ IITs ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೋಷನ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ political leader, a great congressman. He had a vision for a good education system of the country, and it was his vision that made him to create or start what you call UGC, University Grants Commission. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ should accept it. Even when Narasimha Rao was
Human Resource Development Minister, who became Prime Minister later, he did something for the development and quality of the higher education universities in the country. So it is a big problem. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then prevention of political interference in the universities. ಇದು big challenge ನೋಡಿ. Prevention of political interference in the administration, day to day. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಂತೂ there is, without political godfather, nobody can become the vice chancellor. Now, when Nijalingappa was the chief minister, he brought K.M. Panikar from Delhi and appointed him as vice chancellor of Mysore University. K.M. Panikar. ಅವ್ರು 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 1960s ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, early 1960s ನಲ್ಲಿ. And he died only after 6 months ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, because of heart attack. ಆಮೇಲೆ he brought K.L. Srimali, who was education minister in Nehru cabinet. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಶುರುವಾಯಿತು ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲೂ DC ಪಾವಟೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, he was the Karnataka University. ಅವರೆಲ್ಲ they were such a men of great scholarship and leadership. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು go into the detail whether at the state level or at the central level. The political interest ಬೇಕು, but ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Autonomy of the university should be safeguarded by the state governments or by the central government. So you must ಕುವೆಂಪುನವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆ ಹನುಮಂತನವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಿಷನ್. ಅವ್ರು ಈ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟರರಿ ಫಿಗರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅವರು. ಸೊ ಅಂಥವರು ಆವಾಗ ಹನುಮಂತನವರು ಅವರು ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಅವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಏನೇನೋ ಇದಾವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಟಾನಮಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ವಿಷನರಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಸ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ವಿಶ್ವದ ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, NS ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಇಟ್ ಇಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಮೆಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಶಿಗನ್, ಯಾವ್ದು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅಲಮ್ನಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಇವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ he contributed more than 2 crores to build Bahadur Institute of Management in Mysore, Mysore. He was a commerce student. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಮನಿ. ಸಪರೇಟ್ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಬಂದ ನೋಡಿ, ಅದು ಹುಣಸೂರು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ more than 2 crores, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನ್ಯಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಆಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಅಲಮ್ನೈ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಚ್, ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್, ದಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ must play an effective role, decisive role, impartial role, honest role, central role to make that institution a great and to implement this national education policy. So friends, today 14 states and UTs are yet to sign the MOU with the Union Education Ministry. UTs means Union Territories. Out of 28 states and 8 Union Territories, that is 50% of the states they have yet to sign, and they have not been able to even to cooperate with the central scheme, what they call Pradhana Mantri Uchatar Shikshana Abhiyana. It is called Pradhana Mantri Uchatar Shikshana Abhiyana. PM Usha it is called. Budget, it was created by Narendra Modi in order to spend more money on state universities between 23-24 and 25 and 26. Under the umbrella of this program, the center is coming forward to help the state university, but many of them are yet to
come forward, to utilize this amount for the strengthening of the what you call institutions and quality. Therefore, friends, with this, I would stop here. It has been a great pleasure to interact with you. It is a very comprehensive document, but it is a very important document, relevant document. It has got its suitability for Indian conditions, but regarding the applicability or its implementation, there are problems and challenges, but nothing to worry. Nothing is impossible, provided the political leaders, both at the central level and at the state level, make up their mind and iron out their differences, and thereby during the next 1 decade, they will try to implement it for the benefit of the country, for the benefit of the society. Thank you very much. If there are questions, welcome for 5 minutes. We have got 5 minutes. Sir, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿಆರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2-3 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಇಒಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು IAS ಮತ್ತೆ KS ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್